Thought I'd do another video on karma. After Kiju Degechi, decided to make another video. I got some books on French. It's not helping. I actually have to have a purpose to learn French. From the library. This is my mom, uh, birth mom, right? So, Jutika, right? Uh, uh, দেখেছি একটা মেশো আমার অ্যাকাউন্ট থেকে দেখেছে, right? Um, ভীষণ খারাপ এখন দেখতে লাগছে, right? Compared to like a year ago. Uh, অন্য belief system আছে, right? অন্য belief system আছে। আমি শুধু বলছিলাম যখন আমি ইস্কনে গেছিলাম, সবার সঙ্গে in general that তোমার প্রতিভা তোমার নিজের টেম্পলটাকে ভুলে গেছি কোথায় আমি ছিলাম মিস করে তোমাকে, রাইট? ওরা ফান্ডিংটা ভীষণ খারাপ হয়েছে, right? Like, not to sound disrespectful or nothing, right? But Ishkanta ke kotae ami gechilam, like they've turned it into like an amusement park, right? So, if ami jani that tumi onek success chile chi bangla bhalo kare bolte pari na, kintu অনেক success ছিল, Europe and Russia and whatever not in general, right? But তোমার নিজের, কোথায় তুমি সব কিছু করেছো in general, ওরা তোমাকে ভীষণ মিস করে, right? So ওরা তোমাকে ভীষণ অনেক ভাবে revere করে in general, right? But ওই templeটাকে, financially is not doing that great, right? So just from a foreigner's perspective, right? So, foreigners' perspective, right? So, yeah, Amazon, India. My apologies. But I mean, should do just to kind of differentiate who I am compared to someone my mom was related to. Like অনেক beliefs gonna be ভীষণ different আছে, you know what I mean? Like beliefs gonna be ভীষণ different আছে। কি করে আমি karma দেখি ভীষণ different from আরো লোকজন কি করে karma দেখে, right? আর আমি অনেক cultures গুলো জানতে চাইছি, right? আমি দেখি that অনেক different cultures গুলো, there's commonalities in a lot of different cultures, right? So কি করে আমি সব দেখি is really different. আর তোমার একটা, nephew আছে তোমাকে revere করতে, right? So revere করে, revere করে and stuff, right? But যখন আমরা সবাই ইস্কনে গেছিলাম কলকাতাতে অনেক দেখেছিলাম, right? So তোমার নিজের, like আমি খারাপ লাগছে that তুমি অত ভালো করে দেখতে লাগছে না এখন, right? একটা বসে I can't say year, compared to a year ago in general, right? But yeah, like beliefs gonna be different আছে, কি করে আমরা ভাবি ভীষণ different আছে। তোমার একটা nephew আছে that তোমাকে সব follow করে, right? যখন আমি দেশে ছিলাম সবাই আমাকে বলছিল that ঠান্ডা মাথার রকমে ভাবে থাকো, right? ঠান্ডা মাথা ভাবে একটু complicated আছে in general, right? কিন্তু ঠান্ডা মাথা ভাবে থাকো and stuff, right? So yeah, কিন্তু beliefs gonna be different আছে, or it looks like someone beat the crap out of him, right? So I'm just saying that আমার beliefs gonna be different আছে or beliefs থেকে, or like Hinduism, right? So hope সব ঠিক আছে, তোমার nephew তোমাকে ভীষণ revere করে in general. আমি শুধু দেখেছি, through like a day of, ইস্কনে কলকাতায় গেছিলাম আর লোকজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম in general, and এত চেঞ্জ হয়ে গেছে, ইস্কন থেকে কিরকম Hare Krishna গুলো change হয়ে গেছে, right? Compared to when I was a kid and stuff, right?
যখন আমি ছোট ছিলাম আমি একটা হরে কৃষ্ণ টেম্পল ছিল টরন্টোতে I think they still are there in general right? But যখন আমি ছোট ছিলাম our family used to go there a lot right to pray and stuff and অনেক bonding করেছি আর অনেক believe করেছি like growing up ভীষণ difficult ছিল and stuff right not poor but middle class immigrant poor right so um yeah, আমি একবার meet করেছিলাম এই uncle তাকে আমার মা পথে, right? So through my mom, I met him once, right? So yeah, you know, like তোমার family তাকে তোমাকে ভীষণ revere করে, right? Like অনেক revere করে, right? So but the beliefs are ভীষণ different আছে, right? They're different beliefs, right? Like আমি আমার খারাপ লাগছে that আমাকে being associated with তুমি এরকমের দেখতে লাগছো এখন কিন্তু beliefs কোনো ভীষণ different আছে right like আমি হরে কৃষ্ণ আর ইস্কনের মধ্যে you know respect করি and stuff কিন্তু অনেক এখানে অনেক জিনিসপত্র দেখেছি right you know like there are times where তুমি দেখতে চাইছো আরো লোকজন কি করে ভাবে right so তুমি দেখো তুমি অনেক you know religions পত্র different temples churches এসব করতে দেখো and stuff right so just the beliefs are different right কি করে তুমি সব কিছু দেখো is different right you know like লোকজন বলতে চাইছে that কি হয়েছে February তে একটা karma thing in general that you know আমি deserve করেছি আর এসব কিন্তু আমি এটা অন্যভাবে করে দেখেছিলাম right so সব ঠিকঠাক এখন হয়ে যাচ্ছে in general right slowly ঠিকঠাক কখন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি করে luck পাবি কি করে karma ভাবি কি করে ওই ফলটা you know ভেবেছিলাম you know কি করে ওই সব হয়েছিল in general আমি অনেক you know অন্যভাবে করে দেখি right so luckily অনেক healing হয়ে যাচ্ছে it's gonna take another year or so right so yeah কিন্তু ওকে beat up করো না just because you know there's like a distant relatives like আমার মা you know like this sounds corny right but like long time ago passed away করেছিল right so I hope মেশোটা ভালো করে থাকছে and stuff right আর তোমার nephew তোমাকে ভীষণ revere করে and stuff বাংলা সব ভাবে ভুলে গেছি কিন্তু you know like beliefs কোনো ভীষণ different আছে কি করে karma দেখি ভীষণ different আছে in general right just different আছে right আর তোমার নিজের templeটা কোথায় তুমি সব শিখেছো in general তোমাকে ভীষণ miss করে right so ওরা ভীষণ struggling করছে দেখেছিলাম right so কখন আমি গেছিলাম অনেক auditoriums আর temples আর অনেক building structures কোনো করছিল কিন্তু fundingটা ছিল না right so অনেক original Hare Krishna monks কোনো দেখেছে কি রকমে ভাবে you know ইস্কনটাকে change করেছে right so it's kind of sad that it's not even like the 70s anymore right so yeah so like কি তুমি আমাকে ভাবো that's great and stuff in general right but yeah like to anyone you know like it's my mom's brother right so yeah I'm hoping ভালো থাকো ঠিক থাকো and stuff আর কি করে আমি সব দেখি is very different right so yeah like once again there's jobs where you can learn how to be bilingual and stuff right but the books aren't helping Babbel helped in general but yeah I thought I'd post that just because I was like hey I wonder what this guy's doing and nope but yeah hope করছি that you know in a couple of months or একটা মাসের মধ্যে তুমি আরো ভালো থাকবে and stuff right I'm medical oriented achi right so I just medical oriented achi spiritual achi in general right kintu you know medical bhabe you know ami more oriented achi right so yeah so yeah okay thank you bye